edition of Scholar, and my name is Robinson Okenye. You wanted to say my name? I almost said your name. My name is Moses Wahisi, and today we are doing it in a different venue altogether. I know yesterday we were here at the Eldoret Sports Club where we had some karate action. At the same time, we told you what was happening in the world of sports yesterday. But today it has been a day for the athletes, a CAS marathon, the 11th edition, and it has been a beautiful day, I must add. A beautiful day, new winners. You know, we've seen some of, some good running on the road to the finish line. A good day, a fantastic day, beautiful weather. Of course, although some of the athletes, say that they didn't enjoy the windy windy and cold morning that we had here in Eldoret town, was in Gishu County. But that's what always is here. So if they had come to the previous editions of the CAS marathon, then that is what it should be expected. Always very cold in the morning, but because of the fact of the high altitude and how high it can go, that's why the temperatures change. It becomes so windy during the day. At the same time, the heat, sometimes the sun is scorching as it is, but they are the athletes and they wanted to win that 1.5 million, so they had to do it, Kenya. Yes, 1.5 million, of course, everybody came here for that 1.5 million shillings. Remember, in 2017, there was no CAS marathon. This was because of the political sphere that we had here in the country. So the last edition was in 2016, where we had Evans Kibet win that marathon. But this year, we have a new winner in the men's marathon, and that is none other than Jackson Kemboi. Jackson Kemboi clocked a time of 2 hours, 20 minutes and 27 seconds. That's pretty impressive when you take a look at how hard the course is. Coming in at number 2 was Silas Mwetich, who had 2 hours, 21 minutes and 10 seconds. And then Dennis Kipto finished in the 3rd place in a time of 2 hours, 21 minutes and 44 seconds. And actually it has been very, very impressive when you look at how these athletes were running, and we can see those pictures are very beautiful because for them they tried as much as possible to be impressive. But notably, you will note the guy who won the 42 kilometers, that is Jackson Kemboi, said that he's never won any other major marathon. The person who finished the second on the other side, he said it was his first time to compete in a marathon. That tells you CAS Marathon is a place where athletes come, they launch their career, and these athletes are saying that they want to do it for years to come. Yes, of course, for a very long time, CAS Marathon has been the launch pad for our careers for a number of top athletes in the country. Of course, we had a chance to speak to the winner. Ndio imekuwa poa sana. Ni venye iko hardcore sana, lakini imesaidia tume maintain the pace. Wewe ni mshindi wa 1.5 million Kenya shillings. Unajisikiaje, Jackson? Nasikia kufurahi sana. Juu hii ni race ya kwanza nikiwin. Sijai win race yote. This is the first race nimewin. Leo ukiamka ukitoka nyumbani asubuhi, ulikuwa unaona ni kama hii 1.5 ni yako? Hapana, unajua ni ile kila mtu amejitayarisha kwa ndio. Sasa hakuna venye unaweza sema unaweza kuwa winner. Kila mtu ako prepared. Sasa nile, I don't know, it's by chance ama by grace of God that nimekuwa winner this year. Na course umeona ikiwaje? Course iko very tough at the first half. That's 21 kilometer. Then towards the second half ni not bad, fairly. Yeah. Ulikuwa ukishiriki hizi mbio na kuna watu ambao wameshinda mbio za majuu kama Weldon Korir ambaye ameshinda Los Angeles Marathon mara 2, alikuwa kwenye hizi mbio. Unajua ulikuwa unaona upinzani utakuaje na ulimanage aje kubita hao wenzako? Kenye nilisaidia si kukaa mbele. Nile nilikaa tu hapo katikati ya watu. Unajua ukiwa katikati hapo hautumia a lot of energy, unaona? For the hao wenye wako mbele ndio wana push. So unajaribu kuwafuata nyuma. Na hii ni mara yako ya kwanza kushiriki CAS Marathon. Before umeshiriki races gani na zile umeshinda ni zipi? Hii ni first marathon kiwin Kenya. Sijai kimbia CAS Marathon. Hii ni first time. Na sasa tutarajie kuona wapi next? Siwezi jua sasa kuanzia hapa. Nile kuanzia sasa naenda kupumzika kidogo. And then baada ya kupumzika ndio ndaanza tena mazoezi. Hujawahi kimbia marathon? Marathon ni mara ya kwanza leo.
Nilijiamini kabisa niseme leo nitamaliza, lakini nikajikuta nimekuwa namba 2. Nimefurahia sana. Umesikiaje kosi kiwaje? Ilikuwa mzuri. Na wakati uliamka asubuhi ulikuwa unaona leo ni ile siku nitamaliza namba 2 ama nitashinda marathon yangu ya kwanza? Nilikuwa naamka asubuhi nasema tu nitamaliza. Lakini nilikuwa na nguvu nitakuwa top 5. Nikajikuta nimekuwa namba 2. So hujaishinda marathon, but umekuwa ukikimbia mbio gani na umeshinda mbio gani humu nchini? Nilikuwa nakimbia half marathon, 10K. Yeah. Kwa hiyo half marathon umekimbia gani na umeshinda gani hiyo half marathon? Nilikuwa Poland na nikashinda. Mbio gani hiyo Poland? Ilikuwa half marathon. Yeah. Na sasa tutarajie kuona wapi? Sijakuwa na matarajio kwa si mara ya kwanza nimalize marathon. Yeah, maybe manager yangu atanipangia sasa yenye iko mbele. Nafurahi sana. Ulikuwa unaona nikao utamaliza katika nafasi ya 3? Sikuwa natarajia kwa sababu ilikuwa siku ya kwanza. Hii ndio marathon yako ya kwanza? Ya marathon ya kwanza. Unajisikiaje marathon yako ya kwanza umemaliza katika nafasi ya 3? Nafurahi sana. Yeah. Lakini na umeona marathon ikiwaje? Si mbaya sana. Ni kujikaza tu. Yeah. So sasa tutarajie kuona nini kutoka kwako? Yeah. Na saisi nimegundua kuwa kuna hiyo potential ya kukimbia 42 kilometers. So next time I will try my best to be at least in a first position. Yeah. Well, Jackson Kemboi walking home with a whooping 1.5 million Kenya shillings. Remember, he said that when he woke up this morning, coming into this race, he said that he never thought that he was going to win this. Remember, it's a race that had a two-time Los Angeles marathon winner, that is Weldon Kirui, and the type of competition that was here was wild. You know, he did not expect to win, but at the end of the day, he goes home as the 2017 edition winner of the CAS Marathon. People are thinking about the respect and saying that the elite athletes needs to be respected, but here, trust you me, the young Turks are showing them that there is no respect because they want to boss it. But let's think about the females edition, because we had in the ladies category Cynthia Cherop, and when you think about Cynthia Cherop, actually she broke and led from the 5 kilometers mark. It tells you she knew she came here with a simple mission to go out there and win it. And she's just fresh from also finishing in the 2nd position in the Nairobi Marathon, where, again, at that time, she said that she knows she wants to come to CAS Marathon with a mission to win it. And she was able to do it in a time of 2 hours and 39.16 seconds. She was not alone. She had competition, not that stiff competition, because the second person came a very, very few minutes after her, and that is Beatrice Chepkorir, who finished in a time of 2 hours, 45.07 seconds. On the 3rd position, it was Paris Chepchirchir. For Paris, she was able to clock 2 hours, 46.15 seconds. Where are they going next? This is what they said. Cynthia, habari yako? Mzuri. Ulishiriki Sh1.5M Marathon. Yes. Nakumbuka ukiniambia unakuja kushiriki CAS Marathon. Na mbio zimekuaje leo? Mbio haikuwa mbaya. Ngawa sikuwa na mwenye ananisukuma, lakini nashukuru mzee yangu na familia yangu na kwa ujumla mashabiki wangu kwa wenye wamenikuwa support kila siku kwamba Cynthia utaenda kushinda CAS, na nashukuru Mungu. Hivi Cynthia, umemaliza, tumengoja kama dakika 5 ndio namba 2 akuje. Hivi hakuna mtu ambaye anakuweza kwa hii race ya leo? Siwezi sema hakuna mtu ambaye ananiweza kwa hii race. Kila kitu ni kuomba Mungu na ungangane kwa mazoezi na kila kitu itakuwa sawa. Sh1.5M ulimaliza namba 2, leo umeshinda hapa. Mwezi haijaisha, leo umeshinda hapa. Unajisikiaje? Nasikia vizuri. Kwanza nashukuru mzee wangu Steven Mayo na coach wangu pia Festus Kipkogei kwa motisha ambayo amekuwa akinipea kila siku kwamba Cynthia, kuna taa kubwa kwako kwamba utaenda kukimbia vizuri mbio inayokuja Januari.
Cynthia, unatoka kwa familia ambayo iko na athletes wengi. Wanakumotivate aje kuja kushiriki mbio kama hizi? Kwa vile ujui cousin yangu Amos Kipruto ambaye alikuwa number 2 Berlin Marathon. Mwenye alishinda standard ni cousin yangu pia. Na pia mimi nimeweza kushinda leo. Sijui ndasema nini, lakini ushindi wangu imeenda kwa my husband, my coach na my late mom, cause alikuwa ananitia motisha sana nikiwa shule kwamba Cynthia utaenda kufanya maajabu. Nafurahia kwa sababu nimetrain for only 3 months from maternity leave. So nafurahia sana na naambia Mungu asante. Perez, lakini wewe si mgeni kwa hizi mbio, si ndio? Mimi si mgeni, but marathon bado. Marathon bado. So umesikia kosi kiwaje leo hii ya CAS? Kosi mbaya, but upepo tu ndio karibu ni uweze. Na umeona upinzani kutoka kwa wenzako kiwaje? Haikuwa mbaya vile. Kwa sababu number 1 alianza kutoroka kuanzia huko Kapsoben. But mimi nilihofia. Nikasema wacha nikuje na pesi yangu nione vile itanifikisha. Na kosi ulisikiaje? Kosi mbaya vile. Sasa Perez, leo umeshiriki marathon na hatujakuzoea kwa marathon. So tutarajie nini kutoka kwako, kwa nini kwa full labda unaingia full marathon kabisa sasa? Ndio sasa naingia full marathon. Yeah. Na utashiriki nini marathon gani nje ya nchi kutoka sasa? Atuje discuss na manager wangu, nafikiri this week ndio tutasema, kwa sababu hatujasema kwa next race next year. Perez, wewe ni specialist wa half, si ndio? Na sasa ukilinganisha half na full unaona mambo yakwaje? Half marathon sio kama full marathon. Full marathon ni mwendo. Ni refu. Mwendo ni refu. Ni refu. Umeisikia leo? Ni refu hata nashukuru wale ambao wanakimbia marathon. Ndio sio mrahisi. Sio rahisi vile. Asante sana Perez, nimeshukuru sana. Of course, Perez Cherop finishing 3rd in the women's marathon. Remember, she's not new to the marathons. She is a specialist in the half marathons, and today in the full marathon she's finished 3rd right here. Let's speak to the second place finisher in this marathon, and I'm joined now by the second place finisher. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Beatrice Ruto. Beatrice, mbio zimekuaje leo? Mbio sio mbaya, lakini ni hatko sana. Ukiamka hivi asubuhi ulikuwa unaona leo ni ile siku, leo lazima nishinde ama nimalize katika nafasi 3 za kwanza? Leo nilikuwa natarajia kabisa nikuwe top 10. Na unaona umekuwa ukikimbia na watu kama Perez Cherop ambaye amekimbia kwa half marathon sana, anajulikana duniani. Ulipisikiaje upinzani kutoka kwa watu kama yeye? Nilisikia mzuri kwa sababu nilikuwa nyuma kabisa. Ndio nikapata karibu 38k. Amechoka. Na huku hii ni mara yako ya kwanza kushiriki CAS? Ni mara yangu ya pili. Mara ya kwanza ulimaliza katika nafasi gani? Mara ya kwanza nilikuwa number 7. Sasa umeimprove mpaka number 2. Mpaka number 2 next year. Number 1. Next year number 1. Na humu nchini apart from CAS ni mbio gani zile ambazo umeshiriki? But sijashiriki race yote. Na sasa mipango yako ni gani? Mpango yangu sasa mpaka next year niende nikule Christmas mzuri mpaka next year. The 42 kilometers are there for the ladies was a beautiful race, and for the winner actually I know a lot of people will be very keen to see where she goes next. She said that she wants to be included in the Kenyan team that will be going to the cross country. That is her mission. She has been there once, but she wants to do it again just for the love of this country, at the same time for the love of athletics. Magnificent running from Cynthia, and she is a lady that comes from a family where she is surrounded with a number of athletes. The husband is a former athlete. The in-law is an athlete. The 2018 winner of the Standard Chartered Marathon is an athlete who's related to Cynthia. So she comes from a family of athletes, and I think it's something that is inspiring her, and that's why we've seen her perform this good. And it's even more beautiful to hear her sentiments after finishing that race. Yes. The husband, what he has been able to do for her to be able to compete, and also just the general family, some very, very positive. And we know we will be listening to that name and maybe hearing it even
much more in the near future, Kenya. Of course, we will be doing that. Now, remember, CAS Marathon is not only about the 42 kilometers. We also have other categories, 5-kilometer fun race and also the 10 kilometers. Now, in the women's 10-kilometer category, we had Joyce Kemboi come in at cutting the tape in a time of 34 minutes, 50.9 seconds. In the second place, we had Maureen Kemboi, who recorded a time of 34 minutes, 53.7 seconds. And in the third place, we had Lois Chepkurui finish in a time of 35 minutes, 36.6 seconds. Of course, as the norm here at Scoreline, we have to speak to the winners and the second place and third place finishers to get their views, and this is what they said. Ulipotelea wapi? Tumekuwa tukikutafuta sana, tulipotelea wapi? Niko. Uko. Race ilikuwaje? Race haikuwa mbaya, ilikuwa ngumu juu baridi ilikuwa kubwa. Na upinzani wako na ule ambaye alimaliza katika nafasi ya pili uliona aje? Manake hukumwacha na gap kubwa. Haikuwa rahisi. Ni vile tu nilikuwa na kick. Ndio nikamwacha before finishing. Tulikuwa karibu tumalize. Kwa imepaki 200 meters. Na hivi uona kimbianga tu 10 kilomita pekee ama na hii ndio mara yako ya kwanza CAS Marathon? Hii ni mara yangu kwa CAS Marathon. Nilikuwa nimekimbia Kaptagat Forest nikakuwa namba 3. Na unajisikiaje sasa kuwa mshindi wa CAS? Nashukuru Mungu kwa kunipea nguvu, sikuwa natarajia kama nitapeba. Na sasa kutoka hapa tutarajie kuona kwa mbio gani? Sasa na prepare niende World Cross Country next year. Mbio zilikuwaje? Mbio ilikuwa mbaya lakini nilijaribu. Nilisikia weather ilikuwa mbaya lakini ni Mungu tu. Mara yako ya kwanza CAS Marathon? Nimekimbia CAS City Marathon na half marathon. Na nimekimbia CAS Marathon tena 10k, 12k. Na ukiangalia upinzani wako na ule ambaye alimaliza wa kwanza, mlikuwa mmeachana na gap kidogo sana. Unaona pengine ni nini ilikufanya usimkaribie? Ilikuwa yani finishing. Na sasa tutarajie kuona kwa mbio gani? Toka hapa. Bado nangojea. Bado nangojea. Yeah. Well, Joyce Kemboi, who emerged the winner in the 10-kilometer category, and also the second and third place finishers, speaking to us on their expectations. Of course, after winning the 10-kilometer race here at the CAS Marathon, what next for them in the future? Those are their sentiments. Now, Moses, what do you make of the 10-kilometer race that we saw here? Actually, it's almost all the races, different talent, a young, impressive talent. People coming here, debutants, and they're bossing it at the expense of the big names that we have here. And that is actually literally what happened in the 10 kilometers of men's race. People say that maybe there are some notable names that will be able to start, but that was not the day. That did not happen actually, according to that. Gilbert Kimunyan, for the first time in asking, he was in this race for the first time, this time out making his debut. And for him, he was able to clock 29 minutes, 44.18 seconds to win the 10 kilometers race. You think about the second position, it was Kennedy Mukimutai. For Kennedy, he was able to clock a time of 30 minutes, 0.16 seconds. And in the third position, it was Amos Birgen. For Amos, he tried to catch up with that leading duo, but he was able to finish on the third position, just some sub-seconds behind Kimutai, with him clocking 31.9 seconds. This is how that race transpired, and these are some of the sentiments after winning that race. Haikuwa mbaya vile kulingana na venye nilikimbia kwa race nyingine Kabarnet. Nimeona na improve. Hii ni mara yako ya kwanza kushiriki CAS Marathon? Ni mara yangu ya kwanza. Na umeona upinzani ukiwaje? Haikuwa mbaya vile. Walinifanya hata nipate moral. Na hiyo wakati ingine yenye ulikimbia Kabarnet ulimaliza katika nafasi ya? Nilimaliza katika nafasi ya 3. Na unajisikiaje sasa kuwa mshindi wa 10 kilomita hapa katika CAS Marathon? Najisikia kuwa smart sana. Nafurahia. Na sasa kwanza na nimeweza kuebuka mshindi. Na sasa kutoka hapa tutarajie kuona kwa mbio zipi? Saa hii ni cross series. Sasa maybe nitaweza shiriki yenye iko mbele yangu Olkalao.
Sawa sawa, asante sana na congratulations for win. It's always good to be ambitious, and that ambition is what these athletes are having. And for them, I know a lot will be expected from them in the near future. Maybe some of them will be changing the courses. Maybe they will go and run in half marathons, 21 kilometers. You never know. Even full marathon from 10 kilometers, it can happen. We've had a person who actually has finished in the second position in this 42 kilometers race. A man that said that he was doing it for the first time in asking, and it was a silver for him, if we may call it again. Yes, a silver for him. But we now want to take a short commercial break. But when we come back, we'll be telling you about one camp that has been ruling Cast Marathon for the past 3 editions. You don't want to go anywhere. That will be after the break. And also, Moses Wahisi spoke to some legislators here. You want to hear what they have to say about athletics in the country. And actually, someone has said that they need to up their game. Their game. Okay, that will be